and those girls who are sitting at the back, a small tips for you. Hereafter, any such program, you should come first and occupy the main hall and the front line seats. These seats nobody will give it to us. We will have to capture it. So please do that for the next program, because the country needs your voice. The people, the youth of this country are so crucial. Their voice is so important to safeguard the constitution of this country, the people of this country. So come to the center stage. That is to not for you, for all of us and for the country. ఆ వెనక సీట్లలో కూర్చున్న వారికి నేను ఒక విన్నపం చేయదలుచుకున్నాను. మరొక ప్రోగ్రాం అంటూ జరిగితే దయచేసి మీరు ముందు సీట్లలోకి రండి, ముందుగా వచ్చి కూర్చోండి. ఈ సీట్లు ఎవరు మనకి, మనమే లాక్కోవాలి. ఎందుకంటే ఈ దేశానికి మీ గొంతు కావాలి. ముఖ్యంగా యువకులు ముందుకు రావాలి. రాజ్యాంగ విలువలను పరిరక్షించేందుకై వారు నడుం కట్టాల్సి ఉంది. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. తెలుగు తెలుసు లేదు, but I will not apologize. This is my language. I come from Kerala. I speak Malayalam. You are from this state. You speak Telugu. Mariam is from Maharashtra. She speaks Marathi. So that is our country. That is the diversity of this country. And today the biggest danger is on the diversity of this country. That is where we are all here to think together, to find out how to move forward. మిత్రులారా, నాకు మలయాళం తెలుసు, మీ తెలుగు రాదు. అందుకని నేనేమి మిమ్మల్ని క్షమాపణలు కోరదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే మలయాళం నా మాతృభాష, దాని పట్ల నేను గర్విస్తాను. అట్లాగే మీరు మీ తెలుగు భాషను గురించి గర్విస్తారు. మరియం గారు మరాఠీ భాష మాట్లాడతారు. ఈ దేశంలో ఉన్న అతి గొప్పతనం ఏమిటంటే ఈ భిన్నత్వమే. ఈ భిన్నత్వాన్ని రక్షించుకోవాల్సి ఉంది. దీనికోసం మనందరం కలిసి కూర్చొని ఆలోచించి ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉన్నది. So I was telling to Dr. Gopinath that you invited us. Thank you very much for that. But you are putting us in a very difficult situation. You are saying you will speak only for 45 minutes, that too along with the translation. And you are asking us to speak 2 subjects. And each subject we can talk for months together. Whether it is UCC, whether it is Manipur. గోపీనాథ్ గారు, మీరు మమ్మల్ని పిలిచారు, సంతోషం, బాగానే ఉంది. కానీ మమ్మల్ని చాలా ఇరకాటంలో పెట్టారు. ఎందుకంటే 45 నిమిషాల సమయం ఇచ్చి 2 టాపిక్ల మీద మాట్లాడమని అంటున్నారు. ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద మేము 4 రోజుల పాటు ఆగకుండా మాట్లాడగలం. So I will try to confine in that time which is allotted to me, and I hope that I expect and I hope that I will do little bit justice, and we can meet again somewhere in some village and somewhere like that. So we will have to continue. I salute the Citizens Collective for Alternative to organize such dialogues, organize such meetings, and I am sure that you will continue with this. నేను మీరిచ్చిన సమయంలోనే ముగించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాను. అంతేకాదు న్యాయం చేసేందుకు కూడా ప్రయత్నం చేస్తాను. అయితే నేను ముందుగా ఇటువంటి ఒక సంభాషణను ప్రారంభించినందుకు
ఇటువంటి ఒక సభను జరుపుతున్నందుకు నేను సిసిఏకు నమస్కారం చెప్తూ ఉన్నాను. I will speak about focusing on UCC, but one or two things I would like to add to what Mariam said. You have heard from Mariam that the horrific situation with which the people of Manipur, particularly the Kuki section of the Manipur, is passing through. నేను ఈ ఉమ్మడి పౌర స్మృతి గురించి మాట్లాడతాను. అట్లాగే మరియమ్మ గారు చెప్పిన దానికి కొన్ని విషయాలు, ముఖ్యంగా భయానకమైనటువంటి మణిపూర్ సంఘటనల గురించి కూడా కొన్ని నేను మీకు చెబుతాను. ప్రత్యేకించి కుకీ తెగలపై జరిగినటువంటి దారుణ అత్యాచారాల గురించి కూడా నేను కొంత ప్రస్తావిస్తాను. A 3-member NFIW team visited Manipur on 28th June. The violence started on May 3rd and we visited on 28th June. Yeah. And we were the first civil society or women's organization or somebody from outside as a team to visit both the community areas, Kuki area and Maitai area, and both the relief camps. And we visited, Mariam explained so many things, I am not going into details. We met the collectors, we visited the hospitals, and we met all sorts of people. We tried to meet the chief minister, but he did not give us an appointment. So we organized a press conference in Imphal Press Club, and based on our findings, through the interaction of the people, the victims and other people from both sides, we concluded that the Manipur was a state-sponsored violence, and I repeat again and again that it was and it is a state-sponsored violence. When I say state, it is so two states. One is the central government as well as the state, Manipur state government. Yeah. These two governments sponsored and sponsoring the violence in Manipur. మేము మా సంఘం తరపున 3 సభ్యులతో కూడిన బృందం 28 జూన్న మణిపూర్కు వెళ్ళింది. మే 3న మీకు తెలుసు ఈ సంఘటన జరిగింది, కానీ మేము వెళ్ళింది 28 జూన్న. అయితే అప్పటికి బయట నుంచి, మిగతా సమాజం నుంచి, బయట రాష్ట్రాల నుంచి మొట్టమొదటిసారిగా అక్కడికి వెళ్ళిన బృందం మాదే. అయితే మేము అక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక మందిని, కుకీలను కలిశాము, మైతేయులను కలిశాము, రిలీఫ్ క్యాంపులలో, ఈ శిబిరాలలో తలదాచుకున్నటువంటి ప్రజలను కలుసుకున్నాము, కలెక్టర్ని కలిశాము, హాస్పిటల్స్ని విజిట్ చేశాము, అన్ని రకాల ప్రజలతోనూ కూడా మాట్లాడాము, సీఎంను కూడా కలవాలని ట్రై చేశాం, కానీ సీఎం మాకు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలేదు. అయితే ఇంఫాల్లో మేము ఒక పత్రికా విలేకరుల సమావేశం కండక్ట్ చేసి మేము ఏం చెప్పాము అంటే, మాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, ఇది ఈ మణిపూర్లో జరిగిన హింస రాజ్యం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రేరేపించిన హింసే కానీ ఇది మరొకటి కాదు అని చెప్పాము. అది ఆనాడు అదే చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాను. అది గతంలోనూ ఇప్పుడు కూడా అది రాజ్యం ప్రేరేపించిన హింస మాత్రమే అని చెప్పదలుచుకున్నాను. So this violence, it was not started not between two communities, Kim. It was not between the Kuki community and the Maitai community. Actually, on May 3rd, what was the program? The program was a protest demonstration and a public meeting by the Kuki students organization. What were they protesting? They were demanding whatever budgetary allocation for the hill development program, budgetary allocation from the state and from the center. Those money should be spent in that hill area for the development. But that money is 85% of that money is spent in the valley, in the Maitai area. Because of that, the hill area do not have
good educational institutions, good hospitals, and no development is there. That is why they demanded, one of their demand was to spend the money which is earmarked for the development of our area, the hill area. అంతేకాదు మిత్రులారా, మీరు అక్కడ మణిపూర్లో హింస జరుగుతుంది అంటే అది రెండు తెగల మధ్య జరుగుతున్నది అని మీరు ఎవరైనా అనుకుంటే పొరపాటు పడ్డట్లే. అది కుకీలకు మైతేయులకు మధ్య జరుగుతున్న సంఘర్షణగా బయట ప్రపంచానికి చెబుతున్నారు, కానీ అది వాస్తవం కాదు. అంతేకాదు, మీరు చూడండి, కుకీ విద్యార్థుల ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక నిరసన ఉద్యమాన్ని చేపట్టింది. ఎందుకు చేపట్టింది? వృత్తి నైపుణ్యాలకు సంబంధించిన కేంద్రం ఖర్చు చేయవలసినటువంటి బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ బడ్జెట్ కుకీలు ఎక్కువగా ఉండేటువంటి హిల్ ఏరియాస్లో, కొండ ప్రాంతాలలో చేయకుండా మైతేయులు ఉండేటువంటి మైదాన ప్రాంతాలలో 85% పైగా ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఇది అన్యాయం, ఇది ఇలా చేయొద్దు అని చెప్పేసి వాళ్ళు దీని మీద ఒక నిరసన ర్యాలీని మొదలుపెట్టారు. ఇది ఇక్కడ మొదలైంది. They were also protesting against the forest, so-called forest survey, and marking their houses with a red paint, and from other parts, other hills, they were evicting and destroying their houses, demolishing their houses. These students were protesting against that. అంతేకాదు, ఈ అడవులను సర్వే చేసే పేరుతో అక్కడ వాళ్ళు వీళ్ళ కుకీలకు సంబంధించిన ఇళ్లను నాశనం చేయడం మొదలుపెట్టారు. అంతేకాదు, ఒక ఎర్రటి పెయింట్ వేసి వాటన్నిటినీ కూడా గుర్తించడం మొదలుపెట్టారు, నాశనం చేస్తున్నారు. ఈ సర్వేకు వ్యతిరేకంగా, వాళ్ళ ఇళ్లను నాశనం చేయడానికి వ్యతిరేకంగా కూడా ఈ విద్యార్థులు నిరసన ఉద్యమాన్ని చేపట్టారు. They were also protesting against the demolition of 3 churches in the month of March in Imphal, and also protesting demolition of houses near Naga River in Imphal. They were also protesting against the High Court, Manipur High Court order on ST status to the Maithei's. అంతేకాదు, వాళ్ళు మార్చి నెలలోనే జరిగినటువంటి మరొక సంఘటన, చర్చిలను కూడా వాళ్ళు ధ్వంసం చేశారు. ఇంఫాల్లో ఉన్నటువంటి 3 చర్చిలను ధ్వంసం చేస్తే దానికి వ్యతిరేకంగా కూడా వాళ్ళు పోరాడారు. అంతేకాదు, నాగా రివర్ పక్కన ఉన్నటువంటి అనేక ప్రాంతాలను కూడా వాళ్ళు ధ్వంసం చేస్తూ ఉంటే దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడారు. అంతేకాకుండా హైకోర్టు ఏదైతే ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చిందో మైతేయులకు కూడా ఎస్టీ స్టేటస్ ఇచ్చేందుకై పరిగణించేందుకు మీకేం అభ్యంతరం ఉందో చెప్పాలి అని ప్రభుత్వాన్ని అడగడం ఏదైతే ఉందో అది వారి హక్కులను కాలరాయటంగా వారు భావించారు. And while they were after finishing the rally and public meeting, these thousands of youth, more than 15,000 of students and youth, they gathered and they were going back. These people when they were going back, the Arambai Tengol and other Maithei Lipun, these are the 2 fascist organizations which is supported, aided and supported by the Manipur BJP government, Arambai Tengol and Maithei Lipun. Just like you can think of RSS and Sangha Parivar Sanghatan. వాళ్ళు, ఈ విద్యార్థులు తమ నిరసనను పూర్తి చేసుకొని సుమారు 15,000 మందికి పైగా ఉన్నారు. వాళ్ళు తిరిగి వెళుతుంటే వారి మీదకి అటాక్ చేసింది, ఈ హింసను ప్రేరేపించింది ప్రధానంగా 2 గ్రూపులు ఉన్నాయి. అరంబై తెంగోల్ అనబడేటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్, అట్లాగే మైతేయి లుపెన్ అనబడేటువంటి మరొక ఆర్గనైజేషన్. ఇవి 2 కూడా ఎటువంటివి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా పనిచేసేటువంటి అతివాద శక్తులు. వారిని ఎవరితో పోల్చగలము అనంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ ముఠాలతో మనం పోల్చగలం. వీళ్ళు ప్రధానంగా హింసను ప్రేరేపించి ఆ విద్యార్థుల మీదకు వెళ్ళారు. And some elements in disguise, they were wearing the army uniform. They also infiltrated in these youth and students when they were going.
back home. కొంతమంది ఇందులో ముఖ్యంగా విద్యార్థులు ఆర్మీ యూనిఫామ్ వేసుకొని కూడా వీళ్ళ మీదకి వచ్చారు. వారింటికి వెళుతుండగా జరిగింది ఇది. They started actually the firing. This is what the people in Churachandpur district people were telling us. And within seconds, in Imphal, the cookies houses were burned down. ఎప్పుడైతే వీరు ఆర్మీ దుస్తులు కూడా ధరించి వచ్చి ఈ 15,000 మంది విద్యార్థుల సమూహం మీదకి మొదలుపెట్టారు హింసని, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇది వాళ్ళంతా చాందార్పూర్ వైపు వెళుతున్నారు. మరుక్షణంలోనే పెద్ద ఎత్తున కాల్పులు మొదలైనవి. ఈ కాల్పులు ఎక్కడ దాకా వెళ్ళి అంటే ఇంపాల్ మైదాన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కుకీల మీద కూడా మరుక్షణంలో ఈ జ్వాలలు అంటుకొని హింసాత్మక ఘటనలకు దారితీశాయి. May 3rd, 4th and 5th and 6th, these 4 days, firing and killing and looting, everything happened. And also we must see, the weapons were looted from the strong rooms of the police and from the shops, weapon shops. And then everywhere, even when we were there, we were also witness, the police were just standing as onlookers. మే 3, 4, 5, 6 ఈ 4 రోజులలో మణిపూర్ రాష్ట్రం ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే ప్రభుత్వం వదిలేసింది. అంతేకాదు కాల్పులు, హత్యలు, దహనాలు, దోపిడీ వీటన్నిటికీ అడ్డగోలుగా చేసేందుకు వీలు కల్పించిన పరిస్థితి ఉంది అక్కడ. ఆఖరికి పోలీసు స్టేషన్లలో నుంచి ఆయుధాలు కూడా యథేచ్ఛగా తీసుకుని వెళ్ళిపోయి కుక్కీల మీద కాల్పులు జరిపారు. పోలీసులు కేవలం ప్రేక్షక పాత్ర వహించారు, మౌనంగా ఉన్నారు. So this is what we were witnessing in Gujarat also. During Gujarat riot, Vajpayee had to remind the then Chief Minister Narendra Modi that the Rashtra Dharma, Raj Dharma, because there also they did not ask the police to intervene and control the violence. Here also same thing has happened. మనకి మరొక ఉదాహరణ ఇటువంటిదే చరిత్రలో కనపడుతుంది. అది గుజరాత్లో మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది. నరేంద్ర మోడీ ఆనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు, వాజ్పేయి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు. వాజ్పేయి ఆ బీజేపీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని రాజధర్మం మర్చిపోయావు నువ్వు అని హెచ్చరించిన పరిస్థితి మనకు తెలుసు. అక్కడ కూడా ఇంతే కొన్ని రోజుల పాటు వారు పూర్తిగా వదిలేశారు, హింసను ప్రేరేపించారు. అలాగే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా జరిగింది. And this Amit Shah on and off tells the left students, whether it is AISF and SFI and other organizations, that you are the Tukde gang. Who are the real Tukde gang in this country? Who are they? They are the two, number 1 and number 2, Narendra Modi and Amit Shah. They only divided the state of Jammu Kashmir. Now what are they going to do? What is their agenda? By not using the force, whether it is police or whether different central agencies, security forces, what are their agenda? Their agenda, they have many agenda. Number 1 agenda is to tukde karna Manipur ko. One Kuki area, one Meitei area, one that Naga area. So 3 different states. Earlier when we visited after the almost 2 months, there was a chance for the government and for others for a conciliation between these 2 communities. But now, after all these killings and after 3 months, their dear ones or near ones, their dead bodies are lying and decaying in the mortuaries in hospitals. They are unable to go and identify and claim the body and give the last rites to those dear ones and near ones. Now it is very difficult. So what is the way out before the government they are going to come is dividing the state.
మిత్రులారా, అమిత్ షా వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలను, ముఖ్యంగా ఎస్ఎఫ్ఐ ఏఎస్ఎఫ్ పిల్లలను ఉద్దేశించి ఒక మాట చెప్తూ ఉంటాడు. వీళ్ళంతా టుక్ డే గ్యాంగ్ అని పిలుస్తాడు ఆయన. నేను అడుగుతున్నాను ఇవాళ, ఈ దేశంలో నిజంగా ఎవరు టుక్ డే గ్యాంగ్ చెప్పండి మీరు. టుక్ డే గ్యాంగ్ ఇద్దరే, ఒకళ్ళు నరేంద్ర మోడీ, రెండు అమిత్ షా. మీరే టుక్ డే గ్యాంగ్. అంతేకాదు, మీరు జమ్మూ కాశ్మీర్ని చీల్చివేశారు. అలా అంతటితో ఆగలేదు. ఇవాళ మణిపూర్ని మైతేయి, కుకి, నాగా ప్రాంతాలుగా చీల్చడానికి మీరు టుక్ డే ప్రాంతాలుగా మార్చడానికి తయారయ్యారు. నిజానికి 3 నెలల కాలంలో ప్రభుత్వం ఎంతో కొంత రాజీకి, ఎంతో కొంత సర్దుబాటుకు ప్రయత్నం చేసే అవకాశం ఉండింది. కానీ ఏమీ చేయాల. 3 నెలల పాటు శవాలు అట్లాగే పడి ఉన్నాయి. మార్గులలో అవి నానాటికి దుర్గంధం వ్యాపించే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి. కనీసం చివరిసారిగా వాటికి సరి అయినటువంటి పద్ధతిలో అంత్యక్రియలు కూడా చేసుకునే స్థితిలో అక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఉన్నారు. ఇది ఎవరు చేసిన పని ఇది? They have already started dividing the state of Manipur. I must tell you. Amit Shah visited, after so many days he visited Manipur. Then what he did? He told the chief minister that you take care of the valley, that is Meitei area. Center will take care of the Kuki area, that is hill area. Already divided. Because of this division, Meitei people are getting more angry with the Kuki people because their Assam rifles are being employed in Kuki area. Assam rifles have given instruction that whatever you may see in the valley or to the people of Meitei, you don't intervene. You protect only Kukis. మణిపూర్ రాష్ట్రాన్ని విభజించడం ఇప్పటికే మొదలైంది మిత్రులారా. నేను అక్కడికి వెళ్ళి చూశాను కాబట్టి నాకు తెలుస్తోంది. అమిత్ షా గారు రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రి, దేశ హోంశాఖ మంత్రి ఎన్ని రోజుల తర్వాత మణిపూర్ వెళ్ళారో మీకు తెలుసు. ఆయన వెళ్ళి ఏం చెప్పాడు? తన ముఖ్యమంత్రి బీరేన్ సింగ్కి, నువ్వు లోయ ప్రాంతం చూసుకో, మైదాన ప్రాంతం నువ్వు చూసుకో, నీకు కుకీలు ఉన్న ప్రాంతంతో నీకు సంబంధం లేదు. అంతేకాదు, కుకీల ప్రాంతాన్ని ఏం చేశాడు? అస్సాం రైఫిల్స్ వాళ్ళకి అప్పచెప్పి కుకీల ప్రాంతాన్ని మీరు చూసుకోండి అని ఆల్రెడీ విడగొట్టాడు. ఈ విడగొట్టిన వ్యవహారంలో అస్సాం రైఫిల్స్ వాళ్ళు మైతేల జోలికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు, అట్లాగే వీళ్ళేమో కుకీల జోలికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. ఇట్లా విడగొట్టేశాడు. దాంతో ఇటు మైతేయులు కోపంగానే ఉన్నారు, అటు కుకీలు అయితే ఇంకా పెద్ద ఎత్తున నరకం అనుభవిస్తున్నారు. See, also this suspension of operation and this withdrawal of ASPA, these are all things, these are all happening behind the curtain. That is what we must understand. I am not going into details of all these things. So it is a very clear cut violence created by the state government with the full support of the central government. నేను వివరాల్లోకి వెళ్ళడం లేదు, కానీ ఎస్ఓపి అనే పేరుతో సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఇరు వర్గాలు కొంతకాలం మౌనంగా ఉండటం, ఎటువంటి చర్యలకు పాల్పడకుండా ఉండటం, అది కానీ అట్లాగే ప్రత్యేక సాయుధ దళాల రక్షణ చట్టం కానీ, ఇవన్నీ అక్కడ ఎందుకోసం ఉన్నాయి, ఏం చేశాయి అవన్నీ ఇప్పుడు మనకి తెలుసు. వాటి లోతుల్లోకి నేను వెళ్ళదలుచుకోలేదు. అవన్నీ కూడా సరిగ్గా ప్రయోగించబడలేదు. So at this point of time, let us all say in one voice that we, the people of India, will stand with the people of course India. Manipur is very much part of our country, and wherever the people are in trouble, we will stand with them. Now at present it is in Manipur, and we are with the people of Manipur. We will do whatever we can do to safeguard their constitutional rights. మనం ఇప్పుడు ఒక్క గొంతుతో నినదించాల్సిన సమయం వచ్చింది. అదేంటంటే, మణిపూర్ ఈ దేశంలో భాగమే అయినప్పటికీ భారతదేశ ప్రజలంతా కూడా మణిపూర్ ప్రజలతో ఉన్నాము అని ఒక్క గొంతుకతో మనం చెప్పాల్సిన సమయం వచ్చింది. మనం ఉంటాం, మణిపూర్ ప్రజలతోనే ఉంటాం, పోరాడతాం.
వారికి రావలసిన రాజ్యాంగపరమైన హక్కుల సాధన కోసం ఖచ్చితంగా మనందరం కూడా వారితో పాటు కలిపి పోరాడతాం. Now let's, I will speak little bit of, you please Yes. tell me the time, Yeah. of UCC. UCC. So when we discuss UCC, what is the situation in our country? What background we are talking about this UCC? What is the background? ఉమ్మడి పౌర స్మృతి గురించి ఇప్పుడు నేను కాసేపు మాట్లాడతాను. నిజంగా ఈ దేశం పరిస్థితి ఏమిటి, ఈ దేశంకు ఉన్నటువంటి చరిత్ర ఏమిటి, ఈ దేశం ఏ రకంగా ఇప్పటిదాకా పురోగమించింది, ఇవి అర్థం చేసుకోవాలి కదా. 2002 Godhra happened. Yes or no? Yes. There was definitely some planning and some designing. You agree with me or not? 2002లో గోధ్రా జరిగింది, మీకు తెలుసు, అవునా కాదా? అంతేకాదు ఈ గోధ్రా వెనుక ఖచ్చితంగా ఒక ప్లానింగ్ ఉంది, ఒక డిజైన్ ఉంది. అంటే అనుకునే చేశారు, దీన్ని ముందుగా అనుకునే చేశారు, పథకం ప్రకారమే జరిగింది. When we have crossed 76 years of our independence, we travel from 2002 to 2023. Now do we need any planning, any designing to have a Godhra like incidents? 76 ఏళ్ళైంది స్వతంత్రం వచ్చి అనుకుంటున్నాం మనం. కానీ ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను, 2002 నుంచి 2023 వచ్చే నాటికి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్లానింగ్ ఏంటి, మన దగ్గర ఉన్న పథకాలు ఏమిటి, మనం ఏం చేయదలుచుకున్నాం మనం దీన్ని? I don't think there is any need to plan and design an attack on the people of this country, particularly the minorities and the Dalits and the Adivasis. నేను అనుకుంటున్నాను దీనికేమి ప్రత్యేకంగా పథకాలు అక్కర్లేదు. ఈ దేశంలో ఉన్న మైనారిటీలను రక్షించుకోవటానికి కానివ్వండి, దళితులను ఆదివాసీలను కాపాడుకోవటానికి కానీ ఈ పథకాల రచనతో పని లేదు. On a daily basis it is happening in our country. These violences against these sections are taking place with impunity, with political patronage of the BJP and Sangha Parivar organizations. ఇప్పుడు ఈ మైనారిటీల మీద, దళితుల మీద, ఆదివాసీల మీద ఒక రోజువారీగా దాడులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి, హింస జరుగుతూనే ఉంది. అయినా వారందరికీ ఎటువంటి భయము లేదు. చట్టం అంటే చట్టం నుంచి చాలా స్కాట్ ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతున్నారు. రాజకీయ నాయకుల అండదండలతో వారు స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నారు. Otherwise, how do you explain a railway protection force, one fellow, he was on duty and he suddenly picked up his pistol and killing 3 Muslims, passengers. And he also kills his superior. 4 persons were killed down by or shot down by a railway protection officer. He is on duty. How do you explain this? మీకు తెలుసు, రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్కు చెందినటువంటి ఒక ఆఫీసరు ఈ మధ్యనే ఒక ట్రైన్లో జేబులో నుంచి పిస్టల్ తీసి 3 ముస్లిము మనుషులను చంపివేశాడు. తన పై అధికారిని కూడా చంపివేశాడు. ఇది 4,000 మందిని కాపాడటానికి డ్యూటీలో ఉన్న మనిషి ఆ పని వదిలేసి ఇలా ఎందుకు చేశాడు? దీన్ని ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? ఎవరు మనకి సమాధానం చెబుతారు ఇటువంటి సంఘటనలకు? Why he killed his superior? Because he was a tribal from Rajasthan. So for him, that is what he is being taught by this government, the central government and Sangha Parivar Sangatans, that this country belongs to only Hindutvadis, no minorities, particularly the Muslim and Hindu, Christian minorities and the Dalits and the tribals. This is the message given to these anti-people or elements to this country. అంతేకాదు,
తాను ఏ అధికారినితో చంపాడో ఆ అధికారి రాజస్థాన్కు చెందినటువంటి గిరిజన తెగకు చెందినవాడు. ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఫోర్సెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మెజారిటీ హిందువుల కోసం మాత్రమే ఉన్నాయి అని మనకు అర్థమవుతుంది అనేది కూడా ఆయన మాట్లాడాడు. అంతేకాదు ఈ కంట్రీ మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే ఈ దేశంలో ఉన్న మైనారిటీలకి, ఈ దేశంలో ఉన్న గిరిజనులకు ఇది తమకు చెందనిదిగా అనిపించే పరిస్థితికి వీళ్ళు తీసుకువచ్చారు. One more thing, Comrade Mariam here mentioned about the remission, the Bilkis Banu's life experience. Everybody knows, I need not explain all those things. But those gang rapists and murderers, on a day for the people of this country, it's a very holy day, our Independence Day. That day, these rapists and murderers are setting free from jail. And what is the explanation given? They are very sanskari Brahmins. They are cultured Brahmins. They are not supposed to be behind bars in jail. They should be set free. అంతేకాదు మరియం తన ఉపన్యాసంలో ప్రస్తావించారు, బిల్కిస్ బానోను అత్యాచారం చేసిన దుండగుల యొక్క శిక్షాకాలం తగ్గింపు గురించి మాట్లాడారు. ఈ గవర్నమెంట్ అత్యాచారం చేసిన వాళ్ళని, గ్యాంగ్ రేప్ చేసిన వాళ్ళని అది కూడా ఏ రోజున విడుదల చేశారు అంటే ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజున ఒక సెలవు దినాన వారిని స్వేచ్ఛగా వదిలిపెట్టింది. పైగా ఏం మాట్లాడారు అనంటే వాళ్ళందరూ ఈ గ్యాంగ్ రేప్ చేసిన వాళ్ళు సంస్కారీ బ్రాహ్మణులు, వారికి సంస్కారం ఉంది, వారిని ఎలా జైల్లో ఉంచగలము? యా, గౌరవనీయమైన బ్రాహ్మణులు, వారిని మనం ఎట్లా జైల్లో ఉంచుతాము అని వారికి స్వేచ్ఛ కల్పించారు. దీన్ని ఎవరు మాకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, దీని గురించి ఎవరు మాకు వివరిస్తారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు. Now we are discussing about about UCC, when the all four pillars of our democracy. What are those pillars? It is legislature, executive, judiciary and the press. And all these four pillars are weakened by the termites of fascist forces. Yeah. Parliament is used and misused by the fascist forces in the name of making legislations. What are the legislations they are bringing? Sending or making the women in a very, very pathetic situation by passing the triple talaq law. Supreme Court has already said it is a crime. In spite of that, the government is passing the triple talaq legislation. We are not, as women's movement, we are not supporting triple talaq at one go. We are saying that it is a problem for the women. It is an injustice to women. But more injustice is done to those women by this government, Modi government, simply by giving a petition by the women, Muslim women. What they expect? Police will intervene and solve my issue. That is what they want. But as soon as they receive a petition, a complaint, immediately sending the husband into behind bars. Any family, will they accommodate the lady who has sent her son or their son to jail to remain in that family? She is unacceptable to her own family in her parental place. Where will she go? How will she feed the children if at all she has children? మనకి ఈ భారత రాజ్యాంగానికి 4 స్తంభాలు ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాం మనం. అది మనకు తెలుసు. కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ, చట్టసభలు, న్యాయ వ్యవస్థ, అట్లాగే పత్రికా రంగం. ఈ 4 స్తంభాల మీద ఈ దేశ రాజ్యాంగం నిలబడి నడుస్తోంది అనుకుంటున్నాం. కానీ ఇవాళ హిందుత్వ శక్తులు అనబడే చెద పురుగులు ఈ 4 స్తంభాలని తొలిచేస్తున్నాయి అనే విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంతేకాదు, ఇవాళ వీళ్ళు కొన్ని చట్టాలు చేస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ ట్రిపుల్ తలాక్ అనే పేరు మీద చట్టం చేస్తా ఉన్నారు.
సుప్రీంకోర్టు ఇప్పటికే తీర్పు చెప్పింది ట్రిపుల్ తలాక్ మీద. దాని మీద మళ్ళీ చట్టం చేసి ట్రిపుల్ తలాక్కి పాల్పడిన వాడిని నేరస్తుడిగా మారుస్తున్నారు. ట్రిపుల్ తలాక్ వద్దు, అది అలాగే ఉండాలి అని మేము మాట్లాడటం లేదు. కానీ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే, ఎప్పుడైతే దాన్ని నేరమయం చేశామో, ఇవాళ ఒక స్త్రీ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ట్రిపుల్ తలాక్ ఇచ్చాడు అని కేసు పెడితే జరిగేదేమిటి అంటే, ముందుగా ఆ భర్తను అరెస్టు చేసి జైల్లో వేస్తారు. కానీ ఆ అమ్మాయికి జరిగేది ఏంటి? ఆ అమ్మాయి తన అత్తగారింట్లో ఉండగలదా? ఆ అమ్మాయికి రక్షణ ఏంటి? ఆ అమ్మాయి తన జీవితాన్ని ఎలా కొనసాగించాలి? వీళ్ళు ఏ రకమైనటువంటి కన్సెషన్స్ ఆమెకు ఇప్పించగలుగుతున్నారు? ఇవేమీ ఆలోచించకుండా దాన్ని కేవలం నేరమయం చేయటం సరియైంది కాదు అని మేము మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. The scholarships to the Muslim community students, the minority students, that is stopped. मुस्लिम महिला के लिए रो रही है कौन? The real Narendra Modi. But stopping the scholarships and indirectly telling those girls, don't get educated, this country is for us, for the Hindutvadis, what is your business here by learning or getting educated? మనం ట్రిపుల్ తలాక్ విషయంలో ముస్లిం మహిళలకు నరేంద్ర మోడీ ఏదో పెద్ద ఆపద్బాంధవుడిగా, రక్షకుడిగా చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ నిజానికి మాట్లాడుకుంటే ముస్లిం మహిళలు చదువుకునేందుకు ఉంచిన ఉపకార వేతనాలని ఈయన ఆపివేశాడు. ఈయన ఏమనుకుంటున్నాడు? ముస్లిం మహిళలు చదువుకోవాల్సిన పని లేదని భావిస్తున్నాడా? అంటే కేవలం హిందుత్వ ఫోర్సెస్ మాత్రమే ఈ దేశంలో చదువుకోవాలా? ముస్లిం మహిళలు చదువు కొనసాగించేందుకు వీల్లేదా? Now come to this UCC, and this is the background we must understand. Hijab we have seen. So in all this background and hatred, killing and demolition, everything we visualize all those things. And in this background, suddenly the Law Commission of India, which is the primary platform for debating and discussing and dialoguing of lawmaking, which has 200 years of history. Suddenly one day, this great organization has sent out a notice. The public at large and leaders of the recognized religious organizations respond to the call. That is whether you support the Uniform Civil Code or not, yes or no. ఉమ్మడి పౌరస్మృతి విషయానికి సంబంధించి ఇప్పుడు చెప్తాను. ఇప్పటిదాకా చెప్పింది హిజాబ్ కానివ్వండి, ఈ హత్యలు కానివ్వండి, ఈ పడగొట్టాలు కానివ్వండి, ఇదంతా యూసీసీకి రావడానికి ముందు ఉన్న నేపథ్యం ఇదంతా. మీకు తెలుసు, లా కమిషన్ ఈ దేశంలో ఉంది. దానికి 200 ఏళ్ల చరిత్ర కూడా ఉంది. కానీ అకస్మాత్తుగా ఇప్పుడు ఒక నోటీస్ ఇచ్చారు. ఇచ్చి ప్రజలు కానీ గుర్తింపు పొందిన మత సంఘాలు కానివ్వండి, మీరు మీ సూచనలు చేయండి ఈ యూసీసీ మీద, ఉమ్మడి పౌరస్మృతి మీద అని అకస్మాత్తుగా చెప్పారు. They did not give us any draft. For a law making, a draft is given first, then opinions are invited. Here there is no draft. What is they meant by or they mean by Uniform Civil Code? How will they ensure gender equality? Because they are saying gender equality in different religious people, and not only that, people outside religion also people are there. There is no draft they have provided to our country about UCC. ఉమ్మడి పౌరస్మృతి గురించి ఏమైనా ఒక చిత్తు ప్రతిని తయారు చేసి చర్చకు పెట్టారా అంటే అటువంటిది ఏమీ లేదు. వారి దగ్గర ఎటువంటి చిత్తు ప్రతి లేదు. పైగా వారు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, లింగ సమానత్వం కోసం, అన్ని మతాలలో లింగ సమానత్వం కోసం మేము ఉద్దేశించామని మాట్లాడుతున్నారు. మతాలకు బయట ఉన్న వారి సంగతి ఏంటి? వాటి గురించి పట్టించుకునే వాళ్ళే లేరు. ఇది ఎట్లా జరుగుతుంది? ఇది ఎటువంటి లింగ సమానత్వాన్ని రూపుమాపుతుందో నాకు అర్థం కావటం లేదు అంటున్నారు. And religious
recognized religious leaders, organizations leaders. Who are all those leaders? How many religion have women as their leaders? Not a single religion. And so what does it mean? In the name of justice to women, gender equality, they are actually promoting patriarchy. They are recognizing patriarchy. అంతేకాదు గుర్తింపు పొందిన మత సంస్థలను వారి నాయకులను ప్రతిపాదనలు అడుగుతున్నారు. కానీ ఎవరండి వీరు? ఏ గుర్తింపు పొందిన మత సంస్థలలోనైనా స్త్రీలు కనపడుతున్నారా మీకు? ఎక్కడ ఒక్క స్త్రీ కూడా ఇవాళ ఏ గుర్తింపు పొందిన మత సంస్థలో కూడా లేదు. న్యాయం పేరుతో, లింగ సమానత్వం పేరుతో వీరు చెప్తున్నది ఏమిటి అంటే పితృస్వామ్య భావజాలాన్ని మరింత బలంగా మా మీద రుద్దటమే. All the religious personal laws, whether it is Hindu religious personal law, whether it is Muslim religious personal law, whether it is Christian religious personal law, take that for that matter any religious personal law, all religious personal laws are discriminating against women. They are all discriminatory. అంతేకాదు మీరు ఏ మతపరమైనటువంటి కుటుంబ చట్టాలను తీసుకున్నా పర్వాలేదు, అది హిందూ రిలీజియన్ మత చట్టాలు కావచ్చు, లేకపోతే క్రిస్టియన్ కావచ్చు, ముస్లిం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా విచక్షణ, స్త్రీ పురుషుల మధ్య విచక్షణ పెంచేవిగానే ఉన్నాయి, స్త్రీలను అణగదొక్కేవిగానే ఉన్నాయి. And when they speak about gender justice, equality, and particularly they mention the Muslim women. But what is the reality? The National Family Health Survey 5, according to it is a government survey, and that survey says in Christianity 2.7% polygamy is there. In Muslim 1.9% polygamy is there. In Hindu 1.3% polygamy is there. అంతేకాదు నేషనల్ NFHS, National Family Health నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే అంటే కుటుంబ ఆరోగ్య, జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే వారు ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారం ఈ దేశంలో బహుభార్యాత్వం ఆయా మతాలలో ఎంత ఉంది అని చూసుకుంటే క్రిస్టియన్ మతస్థులలో 2.75% ఉంది, ముస్లిమ్స్లో 1.9% ఉంది, హిందువులలో 1.3% ఉంది. వారు కేవలం ముస్లిం మహిళల మీదనే దీన్ని ఎక్కువపెట్టి మాట్లాడుతున్నారు. So that means this problem is with all religion. It is not only a special problem of Muslims. This is one. And about every lot of discussion is taking place. We are also discussing. We don't have time to talk about actually what does gender equality mean. Do we talk about women's property right? How many organizations speak, including the parties the left parties also I am joining in that. We also talk lot of things. But the core question is women's property right, her constitutional rights, her right to choose. Whether the marriage is now different. The gender, now earlier it was only 2 genders, now lot of gender, transgender is there, LGBTQ is there, gender, so many genders are there. Now the living together is legally almost an accepted one by the court. So marriage, outside marriage, what justice you will provide? This government do not have any answer. అన్ని మతాలలో బహుభార్యాత్వం ఉన్నప్పుడు కేవలం ముస్లిం రిలీజియన్ని మాత్రమే మనం ఎలా టార్గెట్ చేయగలము అని అడుగుతూ, ఈ ఒకటేనా స్త్రీల హక్కులకు సంబంధించి, స్త్రీల ఆస్తి హక్కులకు సంబంధించి ఇప్పటికీ కూడా మతాలు కావచ్చు, లేకపోతే రాజకీయ పార్టీలు కావచ్చు, ఈ విషయంలో నేను రెడ్ పార్టీస్, ఎర్ర పార్టీలను కూడా నేను కలుపుతూనే ఉన్నాను. స్త్రీలకు సంబంధించిన హక్కులు, ఆమె ఎంపిక చేసుకునే హక్కు, ఆమెకుండేటువంటి ప్రాపర్టీ రైట్స్, ఆస్తి హక్కులు, వీటన్నిటికీ సంబంధించి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆ గ్యారంటీలు? అంతేకాదు కేవలం 2 జెండర్లే, 2 లింగాలే ఉన్నాయా? స్త్రీ పురుష లింగాలే కాదు, దీనికి బయట LGBTQ+ అని ఉంది, మనకు తెలుసు. వేరే ఏ లింగానికి చెందకుండా ఉండే మనుషులు ఉన్నారు. వారి హక్కుల మాట ఏమిటని కూడా నేను వాళ్ళ ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను.
So I am concluding. A lot of things are there, but some other time we will talk. And you will also talk to different people, and you will also have dialogues. So what is the real aim, agenda of the government behind without a draft talking about UCC? It is nothing but creating a panicky situation among the minorities and creating a situation where somehow to get 10 votes and 2 seats and continue in power. That is the agenda of this fascist government, Modi government. దీని వెనుకున్న అసలు ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే ప్రభుత్వానికి నిజంగా డ్రాఫ్ట్ లేకుండా ఉమ్మడి పరస్పతి గురించి మాట్లాడుతోంది అంటే ఇది ముస్లిం మహిళలలో, ముస్లిం రిలిజియన్లో భయాందోళనలు కలిగించడం దాని ఉద్దేశం. అంతేకాదు దీని మూలంగా ఓ 10 ఓట్లు 2 సీట్లు తెచ్చుకొని అధికారంలో కొనసాగడానికి చేస్తున్నటువంటి కుట్రే కానీ ఇంకోటి ఏమీ కాదు ఇది. So the day the Jai Sri Ram slogan is raised in our parliament, that was the day of a biggest blow to our secularism. We together, our women's movement and you all, and with political parties, seculars and democratic parties and left parties, we all can stand together to regain and save that secular value. The democratic values and the right to life with dignity, that is what the constitution gives us, provides us, the citizens of this country. So let us unite and let us tell this fascist Modi government that hereafter your agenda won't be uska liye koi zameen. There will not be any place for your divide and rule policy. For there will not be any place for your fascist agenda. And we are telling the RSS, your agenda to make this country as a Hindutva Rajya, that will not at any cost, that will not be accomplished by the people of this country, and we all will have to stand together. We will stand together and save this country as a democratic and secular country, not as a Hindutva Rashtra. This is our country. అంతేకాదు పార్లమెంటులో జై శ్రీరామ్ అని ఎప్పుడైతే నినాదం వినిపించారో నిజానికి మన లౌకికవాదానికి అదే అతి పెద్ద మచ్చ. నిజానికి లౌకికవాదం ఉన్నటువంటి ఏ దేశంలోనైనా ఇట్లా ఒక మతపరమైన నినాదాలు చేస్తారా? అందుకే ఇప్పుడు మేము చెబుతున్నాము, మోడీకి నీ ఎజెండాకు ఈ దేశంలో స్థానం లేదు. నువ్వు విభజించి పాలించాలనుకుంటున్నావు. ఈ ఫ్యాసిస్ట్ హిందూ శక్తులకు నేను ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నాను, మీరు విభజించి పాలించాలనుకుంటున్నారు, కానీ మీ ఆటలు సాగనివ్వం. అంతేకాదు ఆర్ఎస్ఎస్ అనుకుంటోంది ఇది హిందుత్వ శక్తి దేశంగా మార్చాలని అనుకుంటోంది. కానీ మనం నిలబడదాం, పోరాడదాం, కాపాడుకుందాం ఈ దేశాన్ని లౌకిక దేశంగా, ప్రజాస్వామ్య దేశంగా దీన్ని నిలబెట్టుకుందాం, కాపాడుకుందాం అని పిలుపునిస్తున్నాను. వర్ధిల్లాలి అమర్ పోరాటం, వర్ధిల్లాలి మన పోరాటం, వర్ధిల్లాలి సిటిజన్స్ కలెక్టివ్ ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్, వర్ధిల్లాలి అవర్ యూనిటీ. ఇంక్లాబ్ జిందాబాద్.